সঠিক ও উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবার লক্ষ্যে আপনাদের পাশে বিদ্যা হেলথ প্লাস অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। এখানে রয়েছে অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজ যন্ত্রের মাধ্যমে সমস্ত ধরনের রক্ত পরীক্ষা, এসএনএসি, বায়োপসি ও ইমিউনোলজিক্যাল পরীক্ষার সুব্যবস্থা। রয়েছে ইসিজি ও ইউএসজি পরিষেবা। এছাড়াও পিজি হাসপাতাল ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত অত্যাধুনিক পলিক্লিনিক এবং আধুনিক ঔষধালয় বিদ্যা হেলথ প্লাস কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগার্স। সঠিক ব্যয়ে আপনাদের সেবায় বিদ্যা হেলথ প্লাস। আমাদের ঠিকানা 493/B/3 জিটি রোড, নীলাচল অ্যাপার্টমেন্ট, শিবপুর থানা, ত্রিপুরা। I believe in following vegetarianism for a healthy life and positive people around you. You have to be surrounded by positive people around you because in this world where everybody is negative and so much of frustration, tension, work competition, you need positivity to not hamper your body or your excitement to live and your energy to fight the battle. So I believe that being surrounded by positive people really helps. Common problems during pregnancy and their solution. Nausea and vomiting, matli or ulti. Rise slowly in the morning and eat something like dry toast or a plain biscuit before you get going. Get plenty of rest and sleep whenever you can. Indigestion, अपचन. ज्यादा भोजन खाने के बजाय थोड़ा और अक्सर खाएं। खाने के दौरान तरल पदार्थ कम कीजिए और खाना धीरे धीरे खाएं। भोजन के बाद तुरंत झुकना या सोना नहीं। सोने के कम से कम 2 घंटे पहले भोजन करें। Heartburn. Drinking a glass of plain cold milk will help you get over it. To prevent heartburn, avoid heavy, greasy meals for dinner. Stretch marks. Eating a diet rich in vitamin E and applying oil on your skin daily can help prevent these. Cramps. Regular gentle exercise like ankle and leg movements will improve your circulation and may help prevent cramps from occurring. बैक पेन, पीठ दर्द. फ्लैट जूते पहने, अच्छा आसन बनाए रखें, लंबे समय के लिए एक आसन न रखें और भारी वजन न उठाएं. गर्म स्नान और हल्की मालिश लेने से भी पीठ के दर्द से आराम मिलेगा. हाई ब्लड प्रेशर. Exercise regularly. Have a nutritious diet that includes fish and plenty of fresh fruits and veggies. Try and avoid salt-rich foods like pickles and papad, as salt is not considered very good in high blood pressure. Fainting. Get up slowly if you've been sitting or lying down. If you feel faint when standing still, find a seat quickly and let the feeling pass. If it doesn't, lie down on your side. If you feel faint while lying on your back, turn on to your side. Remember, you should not lie flat on your back at any time in the later
months of pregnancy. Piles. Have a diet that is high on fiber. For example, you can include whole wheat bread, fruits and vegetables. Also remember to have plenty of water during the day. This will prevent constipation and in turn prevent piles. Skin and hair changes. Use a good high factor sunscreen and don't stay in the sun for long. Eating foods containing omega-3 fatty acids like fish, nuts and seeds will help with dry, itchy skin. Hair growth is also likely to increase in pregnancy. After your little one is born, it may seem as if you are losing a lot of hair. In fact, you will simply be losing the extra hair you grew during the pregnancy. Tiredness, थकान. थकान के लिए ज़्यादा से ज़्यादा आराम करें. दिन भर में कुछ समय अपने पैर सीधे रखकर बैठे. Swollen ankles, feet and fingers. Do these simple things. Avoid standing for long periods, wear comfortable shoes and try to rest for an hour a day with your feet raised up on a few pillows. Always remember to take your doctor's advice as he is the best person to take care of any of these problems. During pregnancy. Traveling during pregnancy, whether by plane, train or a car, can be a tricky proposition. मगर आपको घर पर बैठे रहने की कोई ज़रूरत नहीं. आपके डॉक्टर की सलाह से और सफ़र के दौरान कुछ सावधानियां बरतने से आप आराम से घूम फिर सकते हैं. आइए अब देखते हैं प्रेगनेंसी के दौरान सफ़र के समय क्या-क्या सावधानियां बरतनी चाहिए. Reduce stress. Make a detailed planning of traveling, including mode of transport, duration of journey, meals, and accommodation well in advance. This will reduce your travel-related anxieties considerably. अपने साथ में उतना ही सामान रखें जिसे आप अपने हाथों से उठाकर चल सके. Conserve your energy. प्रेगनेंसी के कारण आपको सफर के दौरान पहले से ज्यादा थकावट महसूस हो सकती है. Taking a bath, a short nap, keeping your feet slightly raised, or just spending a quiet evening in the hotel room can provide you rest and preserve your energy levels. Eat and drink smart. सफर के दौरान नियमित समय पर पोषक और संतुलित खाना खाते रहना आपके लिए बेहद जरूरी है. You can include nuts, dried fruit and crackers with low-fat cheese in your food items. Carry bottled water and drink it regularly, especially during a long journey to avoid getting dehydrated. Pamper your feet and legs. प्रेगनेंसी की स्थिति में काफी समय तक एक ही जगह पर बैठे रहने से आपके पैरों में सूजन और ऐंठन हो सकती है. Take a walk or do some stretches every 30 minutes. Elevate your legs by resting your feet on some support. Protect yourself with vaccinations. अगर आप किसी विदेश यात्रा पर जा रहे हो तो वहां की स्थिति के अनुसार आपको किसी अतिरिक्त वैक्सीन की जरूरत हो सकती है.
प्रेगनेंसी में कौन सा वैक्सीन आपके लिए सुरक्षित होगा, इस बारे में अपने डॉक्टर की सलाह लेना मत भूलिए। During pregnancy, as far as possible, avoid countries where risk of diseases is high. Protect from fungal infections. Beware, if you are traveling to a hot and humid climate, you are more likely to develop fungal infections. इनसे बचने के लिए हल्के और पतले कॉटन के कपड़े ही पहने। अपने टाइट जीन्स और पैंट्स को घर पर ही छोड़ दें। जरूरत पड़ने पर आपके डॉक्टर की सलाह से किसी एंटी फंगल क्रीम का उपयोग भी कर सकते हैं। Stay safe. Avoid taking risk. While you are on a vacation, avoid all activities including sports like skiing, ice skating or horse riding that put you at a high risk of falling. And don't forget, water slides and many amusement park rides are risky as well. Hot tubs and spas जैसी भी एक्टिविटी जो आपके शरीर का तापमान बढ़ाती है, उनसे बचकर रहे क्योंकि ये आपकी प्रेगनेंसी के लिए हानिकारक हो सकती है। সঠিক ও উন্নত মানের স্বাস্থ্য পরিষেবার লক্ষ্যে আপনাদের পাশে বিদ্যা হেলথ প্লাস অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক সেন্টার। এখানে রয়েছে অত্যাধুনিক কম্পিউটারাইজড যন্ত্রের মাধ্যমে সমস্ত ধরনের রক্ত পরীক্ষা, এসএনএসি, বায়োপসি ও ইমিউনোলজিক্যাল পরীক্ষার সুব্যবস্থা। রয়েছে ইসিজি ও ইউএসজি পরিষেবা। এছাড়াও পিজি হাসপাতাল ও স্থানীয় বিশেষজ্ঞ চিকিৎসকদের নিয়ে গঠিত অত্যাধুনিক পলিক্লিনিক এবং আধুনিক ঔষধালয় বিদ্যা হেলথ প্লাস কেমিস্ট অ্যান্ড ড্রাগার্স। সঠিক ব্যয়ে আপনাদের সেবায় বিদ্যা হেলথ প্লাস। আমাদের ঠিকানা 493/B/3 জিটি রোড, নীলাচল অ্যাপার্টমেন্ট, শিবপুর থানা ঠিক বিপরীতে। Hi, I am Dr. Naveen. Today we will see why vaccination is important. Vaccination can save your child's life. Diseases once killed thousands of children. Today, they have been eliminated completely with the safe and effective use of vaccines. We should follow the vaccination schedule. Let's see how. Your baby is born. You are happy beyond measures. But don't forget your first responsibility towards your child. Your newborn baby should get these vaccines: BCG, oral polio vaccine, hepatitis B vaccine. You are completely devoted to taking care of your child. But before you know, your baby is 6 weeks old. It's time for the next vaccines: DPT or DTPA, HIV vaccine, oral polio vaccine, hepatitis B vaccine. Your baby has started to move from side to side. She smiles, flashes her eyelids. It's been 10 weeks. Time for vaccination. DPT or DTPA, HIV vaccine, oral polio vaccine. It's been over 3 months now. Your baby
may try to speak now, a slight blabbering. Her voice brings a broad smile on your face. With the happiness of parenthood comes responsibility also. Don't forget to give her these vaccines at 14 weeks. DPT or DTP age, hepatitis B vaccine, HIV vaccine, oral polio vaccine. 6 to 9 months after birth. Your baby has become more active now. She has started crawling. She tries to sit but falls down. You need to keep a check on her activities all the time so that she does not get injured. At the same time, you need to get her vaccinated with measles and oral polio. 1 year after birth. Hooray! Your baby is of 1 year now. You're busy planning her first birthday party. Your precious child's health needs a planning too. Don't forget to get her vaccinated with varicella vaccine, hepatitis A vaccine. Within a year and a half, 18 months, the baby slowly tries to stand. She needs your support at first. Make sure you have given her these vaccines. MMR, measles, mumps, rubella. HIV booster dose. 2 years. Your baby is 2 years old now. She can stand now. She can walk. She plays at home as well as you take her to the park to play. Take her to the doctor also for these vaccines. It is important. DPT or DTPA booster dose. Oral polio vaccine. Typhoid vaccine. 5 years. Your child is 5 years of age now. She goes to school. She is a lot more active than earlier. She interacts with other kids. She is outdoors playing. She needs protection so that she does not catch any disease. Get her vaccinated with second dose of MMR, measles, mumps, rubella, DPT or DTPA booster dose, oral polio vaccine. Following the vaccinated child protected from diseases. Consult your doctor for your child's vaccination. The doctor will guide you through the entire vaccination schedule. Respiratory allergies in children. Does your child always have a runny nose, cough, itchy and watery eyes? If this is the case, then he may have respiratory allergies. Examples of respiratory allergies are allergic rhinoconjunctivitis and allergic asthma. The symptoms may include wheezing, coughing, shortness of breath, sneezing, runny nose, sinus problems, and also red, watery and itching eyes. एक पदार्थ जिससे आपके शरीर की प्रतिरक्षा प्रणाली तगड़ी प्रतिक्रिया देती है और उसके खिलाफ एंटीबॉडीज का उत्पादन करती है, उसे एलर्जन कहा जाता है। सबसे आम एलर्जी कारक घर में धूल के कण, पोलन, पालतू जानवर, फंगल या मोल्ड बीजाणु, भोजन, अंडे, समुद्री भोजन, फल और नट्स, मधुमक्खी और अन्य कीड़ों के डंक, कई दवाइयां, घरेलू रसायन जैसे डिटर्जेंट, इत्र। आम सर्दी से एलर्जी कैसे अलग है? एलर्जी और सर्दी के लक्षण जैसे नाक बहना, खांसी और कंजेशन इतने समान है कि दोनों में फर्क करना मुश्किल हो जाता है। तो दोनों के बीच का अंतर समझें। यदि आपका बच्चा 3 साल की उम्र के अंतर्गत है तो एलर्जी की संभावना नहीं है। वह लंबे समय के लिए कारकों के आसपास नहीं रहा कि उसमें वे विकसित हो। यदि लक्षण 2 सप्ताह से भी कम रहे तो यह जुकाम हो सकता है। यदि आपके बच्चे का बलगम पतला और स्पष्ट है तो शायद ये एलर्जी है।
मोटा पीला बलगम जुकाम की पहचान है। यदि आपके बच्चे की आंख में, नाक में और गले में खुजली होती है तो ये शायद एलर्जी है। Allergies can emerge any time between infancy and adolescence, but you can reduce or delay your child's risk by lessening your child's exposure to common triggers of respiratory allergies. Though allergies are on the rise, there are things you can do to minimize your child's risk of developing them. Cigarette smoking during pregnancy impairs fetal lung function and may increase the risk of wheezing in infants. Breast milk strengthens an infant's immune system and helps to prevent allergies. For children under 1, breastfeeding can protect a baby from respiratory allergies like hay fever. Use pesticides or herbicides at least once in a year to eradicate the pests from your house. Seal cracks in floors and ceilings, if any, so as to prevent accumulation of dust and insects. For older kids, trying your best to keep allergens away will help minimize their risk or at least reduce their symptoms. Dust mites. These microscopic spider-like creatures hide in and on upholstered furniture, carpets, mattresses, pillows, blankets, and stuffed animals. To keep the dust under control, wipe surfaces with a damp cloth and vacuum at least once a week. Reduce the exposure of your child to soft toys and wash them regularly if you want to allow your child to play with them. Mold. For kids with asthma, mold can worsen symptoms. Use exhaust fans in the bathrooms to remove the moist air. Avoid any water leaks so as to prevent growth of mold. Pet danger. If you have a family history of allergies, try to avoid pets like cats, dogs and birds in your house as it may trigger allergies. If you already have one, keep the animal outdoors as much as possible. It's wise to groom and bathe it frequently.